we do still have a game 2. Earlier, nakita natin, we weren't able to mention it, Toshi, MVP of game number 1. But now, eto na, game 2, SGD Omega versus STI. And it seems like, based dun sa discussion natin, it's more really on how they're approaching the draft ang problema ng STI dito. Yeah, I think that yung kasi problem sa STI, they were Your used team to is very banning. experimenting in a way. Experimental. 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 Thank you. They're used to have this very experimental types of drafts. So baka meron kasing disconnect. Alam mo yung when there are two like members of a debate, for example, at naglalaban sila, pero yung isang guy, ibang totally yung gusto niyang i-discuss, yung other guy, iba yung i-discuss niya. SGD Omega, they have a definite argument, but yung STI, parang hindi sila nagka-clash totally sa mismong draft. Kasi it seems like STI are thinking about something else. For SGD Omega, they have a defined and rough understanding of the meta. STI, they have their own understanding of the meta, and it doesn't clash. That's why ang layo sa tingin mo. Pag actually na-mention to kanina namin ni Butters, parang may mali sa panonood ng STI kung paano sila mag-draft. Kasi parang may sense naman, pero hindi siya kaasing-ayon, hindi siya sang-ayon dun sa kalaban. Kumbaga, it's sabihin natin sa rap, maganda yung first few bars, tapos biglang yung pinakadulo hindi natugma dun sa ginagawa nila. Parang ganun lang. Now, here in the draft, Grok now getting picked out here by SGD Omega. Of course, one of the higher win rate heroes dito sa Season 5. A lot of it coming from the fact na nung kinalaban ng SGD ang BSB, tradings lang sila. Whoever took the Grok took the game. This might be the story this time around because it seems like very effective ang paggamit ng Grok ngayon ng teams. What have you guys observed with how Grok has been used and why is it so strong in this meta? I guess it's the same old Grok that we know. Pag nakakuha kasi siya ng either ng Athena Shield or ng Oracle, he doesn't really care much about Flame Shot anymore. And syempre hindi siya napipigilan nun. Also, with Grok, marami pa rin mga teams na hindi pinipili yung Grok because they haven't mastered it. Which is weird, right? Kasi Grok is one of the easiest heroes to use, but one of the most interesting heroes to master. Hindi porke marunong ka na mag-Grok, it doesn't mean na ikaw na yung belong ka pang top ka na. Hinahanap po yung next level play ni Grok. Exactly, because most people will be easily tempted to use Wild Charge pag nakita siya ng tatlong hero, right? Guilty ako doon. That's why hindi ako nag-Grok. But Heath is not that kind of hero. Makikita mo siya even kapag pag nakita siya ng Lolita na naka-bulwark, gagamitan niya na ultimate. You would ask, oh, teka lang, Lolita lang yun ah. But totally, if you don't know, you cancel the bulwark because of the knock-up. And then, all of a sudden, wala nang, pag na-put na siya sa air, hindi na siya makapag-Numinum Blast kasi mapapatay na siya kalaban. Which, you know, is not the most explosive usage of the Wild Charge, but technically a game-winning Wild Charge. So, yun yung makikita ko. When you're asking me how teams are using Grok ngayon, feeling ko it's all about the mastery. Kung sino yung smart gumamit ng Wild Charge or ng Grok in general, sila yung nananalo. And it certainly gives the Grok, sabihin na lang natin dito, this meta gives the Grok a certain edge na hindi nagagawa or na hindi nakukuha sa ibang mga tanks. At times kasi kapag nakikita mo yung power of nature, it's a very strong damage skill. It is a very strong damage skill. But when you have the flame shot onto your side as well, then that means you are going to stun people and you are going to slow people. And that means you're just putting kills on a silver platter and 100% makakuha yung team mo ng certain advantage against the other team. And yun talaga yung Grok eh. Yun yung potentially Grok ngayon. Just because of the flame shot, he's really strong. And yung sinabi ni Wolf. Alright, so let's see Tama now. naman, di ba? Tama naman. Yung mga bans naman, SGD, Farsa, Diggy, Kufra, Sicilian, Ling, and Harith ban naman ng STI. And there were a lot of picks that happened while we're talking about the Grok. STI right now is running the Selena, Carrie, Uranus, and the Kimmy. So it looks like they're going to be running 2 marksmen here. Now naman sa side ng SGD Omega, si Jawhead, Cho, Granger, and Rafaela. Movement speed, mabilis ang takbuhan dito ng SGD. But for the last pick of STI, how will you answer this?
they definitely need sabihin natin dito, another support or another tank that can actually help yung Uranus dito. I don't think Uranus will be able to do this, pero they go for damage. You settle for damage, or you settle for this Lolita for the extra help. Lolita, mas magiging maganda dito. You have an answer for the Granger. You can actually block out any projectile that's coming to your team with the Bulwark. Pero yun nga yung sinabi mo, Wolf, meron kasing crack dito sa kabila eh. Yeah. There's always a chance. And meron ding ejector. There is always a chance na yung Bulwark mo mapawalang bisa. And honestly, I would love na yung Valier yung kinuha nila instead of the Lolita. I was gonna say na, uy, kinuha nila yung Valier, maybe I'll vote for them. But yung Lolita, this is a far too safe pick para sa STI that I think will not work against SGD Omega. Well, here's the thing, right? Lolita, nagme-make sense naman. Meron Ranger na kalaban. It's the basic, two tanks for the two marksmen. Exactly. But now, if you think about it, there's so many ways around it. Like, gamitin mo yung ejector against the Bulwark. Gamitin mo yung ejector or the wild charge to cancel yung Luminon Blast. And all of a sudden, maubusan ka ng damage ngayon para sa STI. So, I kind of think that they were in a better spot if they have chosen the Valier. That's why, for now, I will still vote for SGD Omega for Game 2. I could have voted for STI if they went for the Valier. Katulad na sinabi ni Wolf, yung draft nila ngayon may form, may sense. But SG Dragons dito has the answers, SGD. You know what? I don't want to say SGD again, so I'm gonna go for the fact that I'm a safe player. I like being cautious. I like the safety that STI went for here. So you know what? I want to believe in STI. Maybe this could be the first win STI has in Season 5. That's it for us. It's time that we get into the action. Let's bring it over to our casters. Belief nga ba o ang draft ang magpapanalo dito sa ating game? Welcome to the second game of the series between SGD versus STI. Kami ang inyong magiging shoutcasters. My name is Midnight. And this is Yasum Yao. And mainit talaga yung laban and tapatan. Binigyan tayo ng SGD ng isang lamang nung first game nila against STI. Is it gonna be the same story on the second series or madadala dito ng STI up to the third game? I think mas palag naman. May mas palag yung STI ngayon considering that this is one of the strategies na pinapatakbo ng mga top teams natin like Sunsparks. Hawak nila yung double marksman natin dito sa ating second game. Pero let's go ahead and introduce our teams here in our second game. SGD Omega on the blue side, Hajizi on the Jawhead, Heath as the Rafaela, Toshi on the Granger, Hayes on the Grok, and Kenji naman ang gagamit ng Cho. And for the side of STI, we have Docman playing as the Selena, Lembot on the carry, Nix on the Uranus, Yuji on the Kimi, Lardman on that Lolita. Look at this, 4 heroes in the middle lane just to make sure sila yung mauunang makapag-clear ng minion wave. Pero STI, they've already gotten the blue buff on their side and we have a pause here. And gusto ko lang i-discuss dito yung difference ng dalawang lineup natin. STI, they have the double marksman. Pinapakita to ng Sunsparks. Ang lakas kasi ng scaling potential nito. Mind you, this is a Kimi na may early game timing. Tapos may carry ka na isang late game monster. When you compare that to SGD Omega, meron silang incredible timing dito on their lineup. May specific window sa game na sobrang hirap nilang pigilin. So you have two opposing ideas. May isang lineup na kailangan nilang gamitin yung window na yon. And kapag hindi nila nagamit yung window na yon, it will definitely scale towards the side of STI. Yeah, ang gusto ko lang makita dito is kung magiging effective ba yung Selena pick ng side ng STI. Kasi all throughout na napanood natin ng mga Selena, hindi sila masyadong naging effective. We all know, Selena, kailangan mong ipasok yung arrow. Especially in the early game, kailangan mong makuha yung early kills nyo kasi mag-i-invest kayo sa time. Kung hindi kayo makakabanse, sayang yung investment na ibibigay nyo na oras. Kung hindi kayo makakakuha, and imbis na nagpa-farm kayo, magiging sayang lang. Yeah, that's the purpose of Selena. You draft Selena for two specific purposes. Number 1 is the trap, para may vision ka sa mga bushes. And number 2 is yung threat ng araw. Wag na wag niyong gagayan si Shinbu na hindi pinapatama yung araw. Kailangan tumama yung araw. That's the reason you pick the Selena. It brings up a lot of pressure on the map. Kasi kapag hindi mo kita yung Selena, kapag hindi pa nailalabas yung araw, at kapag may mga traps sa damuhan, it's very scary for you to go out. Yeah, and ang ganda nung nakita ko dito na Selena is using flame shot. I guess this is the new meta Selena. Sniper no? Oh, sniper na, may flame shot na, meron pang abyssal arrow. Ang ganda naman kasi ng follow-up.
after you flame shot, may slow yung kalaban, mas mataas yung chance na mapatama mo yung abyssal arrow doon sa kalaban mo. And I think kung mamimiss mo yung flame shot, probably kung matatimingan mo yung flicker, yun ang pinakamalupit na kalaban ng flame shot ngayon. But still, kung maiiwasan mo yung flame shot, yun yung tanong dito eh. And also, I would like to point out, meron silang Lolita right now para sa side ng STI. And Lolita, we all know, kaya niyang ma-block mostly yung mga incoming na mga skills dito, especially the Rhapsody, the Death Sonata, ng Granger. Now, if STI, kung i-work around din nila, mapaglalaroan nila dito yung skills ng isang Granger, maibablock nila yon, yung lamang, kumbaga, mapupunta sa kanila eh. If they have the Kimi na early pa lang, nag-scale na agad sa early game, mapapasok nila sa lineup nila yan. Yeah, that's the scary thing about the lineup of STI, no? Kapag nakuha nila kahit konti lang ibigay mo sa STI, sila yung lumalamang eh. Kapag habang tumatagal yung game, lumalamang yung game sa pabor nila kasi meron silang carry, meron silang Kimi. One problem lang sa lineup ng STI dito is they picked up the Selena into a Grok. Na alam mo naman ginagawa ni Grok, talagang sinasalo niya lahat. The reason why counter si Grok kay Diggy tsaka kay Nana is wala siyang pakialam kung anong ginagawa mo sa game. As long as naka-charge siya, tapos tatapakan niya lahat ng kailangan niyang tapakan, yun na yung trabaho niya. In this game, there's a specific purpose for the Selena, pero it's heavily countered by the Grok. Yeah. So, harapan ka lang ng isang Grok dyan sa abyssal arrow mo. Wala na eh. Wala na talaga eh. Itatakbo niya pa yun eh. Itatakbo niya pa yun. Baka hindi niya itakbo, baka i-wild charge ka nun eh. Yeah, indeed. And SGD, if mapapa-workout din nila, itong si Granger, kapag ka napugo yan ng early game, mahihirapan siya makabawi sa late game. And we have Kimi nga na mabilis na mag-scale, especially early game to mid game. Pero jumping back into the game, medyo nagdedelika dito si Lard. Pero nasalo. Neto, ni Grok, kanina binabanggit natin si Grok na sumasalo ng arrow, pero not like this. And that would be an instant first blood na makukuha dito ng STI. Sabi ng STI, pre, sasaluin daw niya. Tara, taklin natin. Sinalo nga ni Hayes buong buo. Level 1, yun naman yung problema. Level 1 lang siya. Level 1 nga. Malakas pa naman yung damage output ng STI dito. And now, they've claimed the early game advantage against SGD Omega. Ang question lang is sino nakakuha nung Little Wanderer. Yup, yun nga yung ating titignan later. But still, walang makunat sa marami. Oh yeah, definitely. Yun ang nangyari doon. And that's sa Kimi na humarap sa kanya. And ang kagandahan nun, Kimi din yung nakakuha ng kill dito for the side of STI. They need that. They need the early game advantage against the lineup of SGD Omega. Kasi again, ito yung pinag-uusapan natin kanina. Pagdating ng mid game, sobrang lakas ng lineup ng SGD Omega. Considering that there's a Jawhead, there's a Grok, there's a Granger. Ito yung timing na inahanap nila. If you look at the side of STI, how do you hold that? You have a Kimi, yes. You have a Selena, yes. Pero everything needs to line up for you. Yung Lolita, kailangan makapag-set up ng magandang Numenon Blast. Yung arrow, kailangan tumama. Yung energy ni Kimi dapat laging puno para ready sa team fight. If you don't have that, it's very hard for you to face off against the lineup of SGD Omega. Pero mind you, that's on the mid game. Yeah. So parang ang daming kondisyon para sa side ng STI dito. Parang girlfriend mo yan, maraming kondisyon. Madaming kondisyon, pero gagawin mo eh. Gagawin mo. Kasi pag ginawa mo, swak ka. Swak ka, parang ganun. Pero pag hindi, yun nga ang problema eh. Pag hindi mo nagawa, pagka isa man lang doon is nagkulang, doon, magpo-call off. Magiging awit talaga. Mahihirapan kay GF. Yeah. Kaya yung sinabi natin kanina, STI did definitely have a better chance in this second game. Kasi looking at their lineup, mas malaki yung playing room nila, kumbaga. Yep, Sabi kong playing room, may mga room for errors ka and may mga conditions na pwede mong, pag na-meet mo, mabilis magtuloy-tuloy yung game mo. Ito yung sinasabi nating momentum. Now, ang pinakamalaking problema lang talaga nila is kapag napigilan yung momentum nila, dun sa mid-game, yung timing na hinahanap ng SGD Omega, this will definitely snowball towards the victory of the Dragons. Yep. Pero, ang problema din dito kasi sa STI, nakukulangan ako sa disable nila. Sabi mo nga kanina, kailangan makapasok yung Numenon Blast, kailangan makapasok nung Abyssal Arrow. Other than that, wala na silang pwedeng ibato pa against SGD Omega like stuns. Unlike ng SGD Omega dito na meron silang Cho na nasa kanya na lahat, may dash, may stun, may pantakas, and kaya-kaya niya mag-initiate and probably kaya-kaya niya pumatay ng mag-isa lang. As long as mag-isa lang din yung target niya doon. Kaya-kaya niya mag-burst down eh. Plus, they have the Jawhead. Yeah, yun yung existing pressure ng STI dito. They definitely have the early game advantage, again with their lineup. Ang pressure nila dito sa game is yung towers. Kapag na-pressure nila yung towers, kapag napipigilan nila yung SGD Omega gumalaw sa mapa, they definitely have the favor kasi nga, again, nakakapag-farm yung carry. Now, on the lineup of SGD Omega, they threaten team fights. Yun yung
pinakamalaking problema ng STI. Wala silang pansalo ng teamfight ng SGD Omega. If you look at the lineup of STI dito, kailangan may follow-up yung Arrow. Kailangan may follow-up yung Numenon Blast. If it doesn't connect, you're giving the victory to the Dragons already. Kasi hindi mo kayang i-sustain yung pressure. Yung Grok pa lang, naaamba sa harap mo, mag-charge ng maso niya. Nakakatakot din magtatakbo na kayo. Mind you, may Cho pa, may Jawhead pa, and there's an impending Death Sonata pa from the Granger. So that's a very big problem for STI that they need to address. Pero they definitely have the capabilities to do so. Again, kapag nakuha nila yung early game, kapag nabasag nila yung mga towers ng SGD Omega, lumalaki yung mapa nila. Bigger map means having more room to play around. More control. More control. Kapag mas malaki yung nilulugaran mo, you don't need to worry about what your enemies are doing kasi ikaw yung nagdidikta saan lalaban, saan magpe-pressure, and saan kayo pwede mag-farm. Yep, medyo nakakalimutan din natin. Merong Uranus dito right now, Yeah. yung STI. Probably kinuha nila yan. They have the Kimi and the Uranus kanina for the side of SGD on the first game. I think STI, nagtatry din sila nung ganung lineup. And may additional, kumbaga, they have the carry. Now, if this Uranus, sabihin natin, ganun magiging kakunat, gaya nung first game, sa side ng SGD. Sabihin natin, magiging bayad na bayad yun para sa kanila. Kaya niyang tangkihin kung ano man yung incoming ng mga skills na ibabato sa kanila ng SGD. Yeah. But that's an if again. Kasi early level, sabihin natin, Uranus hindi rin yan ganun kakunat. What if di siya ganun kakunat tulad nung Uranus Yun ni na KG? it's like a gamble. Yeah. Kapag ka nag-pick ka ng Uranus, so kailangan mo talagang i-lane ng maayos yung Uranus mo. Kailangan mo talagang kontrolin yung lane mo or i-dominate yung lane mo kapag ka Uranus ka. Kasi kapag ka nag-scale ka lang din, parang pantay lang din kayo. Hindi kayo magiging makunat na Uranus na your team na nag-e-expect sa'yo. Yeah, kaya ang ganda nung ginawa ng SGD nung game 1, talagang tiniis nila yung timing na medyo wala silang frontliner at that time. At that time, meron silang Jawhead na hindi talaga makunat. So you need to have a stable game for the Uranus to have his items para masabi mo na pwede na ako mag-frontline para sa inyo. Now, in this specific game, kung ikaw yung Uranus, you have to get a good early game kasi may impending timing eh. Kailangan ma-hit mo yung timing na yun. Kapag na-hit na ng SGD yung timing nila, you need to be prepared. Kailangan, pwede mo na sabihin sa kampi mo na, guys, kaya ko tangkihin lahat to. Idol ko si Kenji. Gagawin ko yung ginawa niya nung game 1. Tatangkihin ko lahat ng pwedeng ibato sa akin ng mundo. Pati problema nila, kukunin ko na. Sige. Parang gusto ko maging walking fountain. Ayoko nang umuwi ng base. Tapos sa mangyayari nga, akin ni Lido Wanderer, dali, lakad tayo. Marcha tayo sa base ng SGD. Marcha tayo. Ang curious lang ako dito is kung sino yung tatapat sa Uranus dito ng STI Omega. Kasi nakikita natin, lagi ang tumatapat or lagi ang tinatapatan ng isang Uranus is Cho. And we all know na sa early game, wala talagang masyadong maibigay dito si Cho kay Uranus. Sabihin natin, mas may advantage si Uranus kumpara kay Cho in the early game. But if siguro ang itapat nila dito kay Uranus is someone with a high damage like Granger, yung mapapabasag niya agad yung buhay ng isang Uranus na alam naman natin na level 1, manipis lang yan na maaabuso niya agad. That would be very nice para sa side ng SGD if ever. Yeah. I think probably it's the Jawhead kasi we've seen this matchup time and time again. Yung Jawhead ang ginagawa niya kasi is kiniklear niya lang yung minion wave. Yun lang talaga yung gusto niya gawin sa lane na yun. Now, if you think about the matchup ng Uranus versus Cho, si Cho kasi kailangan niya lapitan si Uranus. Once nilapitan mo si Uranus, talagang kakarnihin ka na ng buhay. Hindi ka palalayuin nun. Yun yung problema ni Cho. Yes, marami kang mobility with your dashes, pero you need that for survivability. Kapag nagamit mo na yun, pwede magtawag si Uranus sa mga kampe, uy pare, wala nang dash yun, di na makakatakbo yun, singilin nyo na ng utang. Now, with Jawhead kasi, pwedeng gawin ng SGD dito is i-1v1 nila si Uranus. Pag nilapitan mo si Uranus, itatapang ka nun. Doon ka. Bahala ka sa buhay mo. Ilalayo dun sa mga minion waves yun yung mga kaibigan mong inaaya mo na, ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Ayaw magpalapit. Libre mo na, ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Talagang Ayaw pa rin. gusto niya mag-isa siya sa buhay. Pero feeling ko walang kaibigan na ganun. Wala naman. Wala. Wala pa rin magkaibigan. Pagka libre, G agad. Pag libre, G ka agad. Hindi nga, minsan hindi ka man lilibre. Sila nag-aaya, uy, libre mo naman ako. Oo. Ganon din si Jawhead. Sila pa na mag-i-initiate. Si Jawhead, ganun kalupit. Di ba yung tropa niya, SGD Omega. Binabato niya yung kalaban. Oh, libre ko sa inyo, guys. Oo, libre, mababato niya. Pero kung mapapabagsak din talaga nila dito, yung Uranus, kumbaga early pa lang masya-shutdown na nila yung potential ng Uranus na makapag-creep cut. Yun kasi yung pinaka-ginagawa ng Uranus early up until mid-game nga, hindi talaga siya sumasama. Gaya ng ginawa ng SGD and I think gaya ng ginawa ng Bren last time. Kaya siya nakapag-ipon ng item, nakapagpakunat, naging walking fountain, hindi na umuwi ng base kasi napapabayaan siya. And time and time again, ang nakakatapat niya doon is Cho. Yeah. Puro Cho, yung nakakatapat niya doon, which is early game hindi makaporma itong si Cho na usually nakikita din natin. Cho, ang taas din ng split push
potential niya. So, nasa-shut up ng isang Uranus yung Cho na sana makapag-split push doon sa lane na pinili ni Cho, which is impossible kasi wala kang creeps na wala kang minions na incoming doon sa tower. So, anong gagawin mo doon? Yeah, it acts the same way as Terizla defending against Akimi and Asamo's defending against Masha. Hindi kasi enough yung damage mo to take the heroes down. So, kung hindi mo kayang pabagsakin yung nagde-defend, it's very impossible for you to push your towers. And ang pinakamalaking problema ni Cho in this specific game is mataas din yung damage output ni Uranus. You should never underestimate the damage output of Uranus kasi hahabulin ka niyan hanggat hindi ka umaabot sa base mo. Hindi naman sa loob ng base. Pero hanggat wala kang pupuntahan, hahabul. O nga, di ba? Yun yung literal na Uranus. Nasa loob ng base ng kalaban. Nasa loob ng base nagmi-minion cut. Oh. Kulang na nga lang doon, mag-recall na. Doon siya mag-recall, di ba? Doon na siya mag-recall. Kasi ang nakakatawa doon, pag doon siya nag-recall, sa STI siya mapupunta. So sabihin, guys, kulang yung fountain nyo. Parang ganon. Kulang yung kalaban. parang ganon. Yeah, pero kidding aside, yung Cho dito, wala siyang magiging no choice kundi sumama. Pero, sige, sasaluhin mo yung arrow ko, then go. Take it. Consistency is, sabi ni Kuya Midnight, saluhin ko daw eh. Okay, saluhin ko lahat yan. Parang ito yung trabaho ko sinalo. Well, ito naman din yung sinabi mo kasi. If you have the Grok, ang job mo talaga is to face check, to protect your teammates. Kung ano man yung mga incoming na skills, ikaw muna, as much as possible, ikaw yung sumalo. Yeah. And, that's why you are called tank. Kaya ganun ang ginagawa tatanggi mo lahat, pati problema ng kampi mo, tatanggi mo. Kung mamamatay siya dahil may sipa yung Cho, pasipa ka. Pasipa. Diba? And we have another pause here. Sabi ni Document, teka lang kuya, yung pana ko kanina pa sinasalo eh. Oo nga eh. Feeling ko dapat bawal yan eh. Pero yun nga, kidding aside, ladies and gentlemen, ganun talaga yung trabaho ng mga tanks natin. There are a lot of times na yung mga tanks kailangan mag-suicide. May mga call na nga na ganun eh. Yung mga players natin, nagka-call na sila dito, oy, pakamatay ka dyan. Kasi the thing about that is, kapag namatay ka, hindi ka -1. Yung mga resources na ginamit para patayin ka, that's very crucial. For example, kung ang papatay sa marksman mo is yung sipa ni Cho, and sinipa ka ni Cho, tank ka, yung marksman mo, free game na. So essentially, tinanggal mo yung problema ng lineup mo. So kahit mamatay ka, either way, you've done your job. Yeah. Instead of suicide mission, more like it's a sacrifice eh. Yeah. Mas magandang pakinggan kapag ka-sacrifice. Sacrifice. Hindi pala suicide. Okay guys, palitan natin yung term. Sacrifice. Kasi kapag sinakripisyo mo yung sarili mo, kailangan may banse yung mga kampi mo. Kasi may trade. May trade. And, yung suicide yung fitness. Tigil-tigilan niyo yan guys. Oo nga eh. Masama din yung word na yan. Wag ganon. So, sacrifice. Basta 0-5, tigil-tigilan yan. Pag may reasoning kasi yung death mo, kunwari, high loss ka, yung glorious pathway, minsan, ginagamit yun pang, di ba, pang defensive play. Pag ginamit yun, yes, nakapag-set ka na skill, pero at the very least, you've provided the sustainability for your lineup. Yun naman talaga yung ginagawa ng isang high loss. Well, dalawa yun. Number one is for defensive purposes. Number two is para masustain mo yung aggressive play na ginagawa ng mga kape mo. So kapag nagawa mo yung isa sa dalawang yun, you're very happy. Hindi pangit na nagsasayang ka na skill. Ang nagsasayang na skill yung mag-glorious pathway ka sa turtle, yun. Sayang skill yun. So, kumbaga, yung nagsasayang ng skill, yung mag-glorious pathway ka ng mag-isa ka Wala lang. rin, digi pa, patayin nyo, mag-glorious pathway ka. Yun, sayang yun. sayang yun. Kumbaga, making use of your skills whenever kailangan ng team nyo. And talagang makukuha nyo yung advantage on that team fight, even if it means na ikaw yung magiging sakripisyo to get those kills, to get those objectives. I've seen that yesterday. Ang daming beses na nag-sacrifice yung yung ka-teammate nila. But then, bawing-bawi eh. Yeah. Kasi it's either the kills or the Lord or the turtle or yung towers. Ganun na, okay lang, mamatay doon. Yeah, basta wag marksman. Yung marksman, yun. alangan mamatay. Yung mga marksman kasi, existing pressure yan sa mapa. Number one, bakit sila existing pressure? Number one, nag-i-scale sila. So every second na buhay, yung mga marksman natin dito, nag-i-scale yung buong lineup. Buong lineup kasi, sa kanya nagro-rotate yung power level ng team. Now, after nung number one, syempre number two, malamang, is existing pressure ka sa mga towers, objectives. Yung mga marksman natin, yan yung mga nagbabasag ng torres. So kapag buhay yung mga marksman, definitely may existing pressure sa mapa. Yung tanks, ang pressure na dinadala niyan is
hindi ka makapasok dun sa lugar na nilalaroan ng kalaban mo. So yun yung mga ginagawa ng mga players natin dito. Each of them has individual roles and ang importante doon is ginagampanan nila. That's why nakita natin yung Uranus kanina. Kung kaya niyong pasukin yung base, sige patayin niyo ako kasi nagpupush yung dalawang lane, di ba? Nagpupush si Haji, nagpupush si Toshi. Sabi ni Kenji, kahit mamatay ako dito, it just means na pag namatay ako, binuhos lahat sa akin. Ay, hindi. Yung tipong wala nang maibibigay yung mga kalaban doon sa the rest of your teammates. And yung mga kampi mo, ang gagawin na lang nila is clean up. Yeah. Kumaga ano na yan eh. Wala nang pambato yung kalaban mo. Wala na eh. Talagang back na lang ulit. Heal up doon sa base nila and hintay ng cooldown. And Yeah. ang hirap din naman kung yung mga skills nyo is high on cooldown. Yeah. So yun guys, meron na tayong inaayos dito for our plays. Of course, we have to reserve the integrity of our games. We provide the best environment for the players out there. And sa mga nanonood dyan sa ating live stream, we do invite you to come here into MPL Studios. Mag-register na kayo. We have a registration for tomorrow. This is open to public. Yep. Alam mo Kuya Midnight, medyo curious lang ako dito kung ang STI, makikip nila yung phase na nakuha nila yung first blood, yes? Yeah. Napatama nila yung arrow, yes? Kung makikip nila yung ganong momentum, yung ganong timing, Yeah. and sabihin natin, oo, Grak, makunat yan, pero kung sure, time and time again, marireceive niya yung abyssal arrow dito ni Selena, mapifeed niya Yun yung yung ano, kalaban. Yun yun ang yung feed magiging pinaka-question doon Yeah. para sa side ng SGD. Like, sakripisyo daw eh. Sakripisyo daw eh. Siyempre. Saluhin ko daw, sabi ni Coach Midnight eh. May mga times naman na hindi mo kailangan saluhin yung arrow. Kasi if, kunwari, si Hayes, na-recognize niya, kapag sinalo niya yung pana, mamamatay siya, it will result into a death na kailangan siya sa next team fight. Yun yung mga bagay na hindi na worth it. Now, we are heading straight towards to our game. Again, this is the second game of the series, SGD Omega versus STI. Pero binanggit natin kanina nakaharapan ni Johead itong si Uranus. But then, Uranus, andun pa rin siya. Malapit sa may second tier turret ng side ng SGD Omega. But I guess, iniiwasan din ni Uranus eh. Pero Hayes bentang-benta na si Hayes Alam mo yun si Hayes, hindi na nga niya sinasalo, hindi na niya iniiwasan. Literal na tinatamaan lang siya eh. Literal na tinatamaan lang din siya. Pero ang kagandahan nun, level 4 na dito si Hayes. And even though saluhin niya na yung arrow dito ni Docman, kayang-kaya na ng tayuan or kayang-kaya na ma-survive yon. And surprisingly, even though STI ang nakakuha ng first blood dito, seems like SGD sila yung mauuna in terms of the level. Yeah, I like this play coming out from SGD Omega. They cut the waves kung saan magpupunta yung Kimi. Nakita nila si Docman umakyat. Oh, look at the flicker! And the knockback on the Joe Kenji! Having the catch here on Yuji Kimi, mga katupa. Numeron last, casted by the Lolita. Pero hahabulin pa rin sila ng SGD Omega. Naipit na sa Tore si Yuji. And it will mean the death of the Kimi. Naiwan si Lord. And hindi pa sila tapos. The shields are up, pero nagko-cooldown yan. Nawawala din yan SGD Omega. They can wait for the next wave. Pero sabi ni Hayes, eto babatuyin kita ng pader! Kayang-kayang kuyugin. Apat sila dito sa taas. Magiging sakripisyo nga lang dito si Rafaela, but it's still worth it dahil dalawa yung napatay nila dito and they will get the first tier turret at the top lane ng side ng STI. Another arrow coming in, pero wala na dyan si Wala, sabi ni Hayes, wala ko dun. Bala kayo dyan. Hindi ka hunted. And STI, eto yung tanong mo kanina, can they hold the advantage that they have? The answer from SGD Omega is hindi. Pipigilan namin yan. The play was, kung nasan yung Kimi, i-cut natin yung susunod na minion wave para walang gagawin yung STI on that specific lane. And ang ganda dito ng ginagawa ng SGD Omega, alam nilang walang Uranus, walang protect masyado dito. Yung STI, only the Lolita. And alam nila kung kailan baba yung barricade dito ni Lolita. Alam nila na hindi kayang protektahan ng STI yung mga cores nila sa may bandang likod. Yeah, top lane, STI. They're resuming the pressure na ginawa nila kanina. Dito ngayon, may minion wave na si Kimi and they will be able to get the first turret on the top lane. SGD Omega nakapwesto sa may baba, taking down the Uranus with the Granger on the red buff. Tatlo yung tumaglife kay Uranus sabay ball. Pinatay nila Sabay yung isang transition sa mundo. turtle. And this is the transition of objectives for SGD Omega. Getting the turtle on the bottom lane, securing the heavy lead on this Granger. Pero top lane, STI, hindi nila pinapabayaan yung pressure. This is a Kimi thing. Talagang hindi niya tatantanan yung mga tore niyo. Hanggat kaya niyang barilin yung mga tore, yan lang yung babarilin niya. Yeah, talagang objective lang yung tinitignan dito ng isang Kimi dahil yun nga yung pinakakailangan nila. Pero medyo nagdedelikado dito itong si Haji na nakakagat nila. Look at the damage from Toshi! And yung wild charge, Rafaela to secure that kill para sa side ng SGD Omega. Wala, di sinalo ni Hazel Pana. Hindi. Hindi na daw counted yun. -1, Wala na. -1. And ito, STI
losing the carry in the middle lane. Surprisingly, siya pa yung nasa harap. Para, gusto niya kasing potensiyan si Haji kanina. Unfortunately, hindi talaga enough yung damage output niya. And I think medyo wishful thinking din yun kasi may flicker pa si Haji. Yep, kayang-kaya din. At doon lang malapit lang din dito sila Toshi and sila Hit. So, he should have known na hindi niya na kailangan dinash in pa itong si Haji. Hindi niya na dapat hinabol. Knowing na medyo malayo din yung mga backup doon ng STI. Pero ang lalim dito ni Hate. Hindi nagiging effective dito yung Uranus nila na kanina pinag-uusapan natin. And SGD Omega, they are going for the invade na tinatry na nilang kontrolin yung mapa dito ng STI and pinapaliit nila yung farming space kumbaga ng isang carry na yun ang kailangan ni Lempot. Pero another wild card na binigay that's Sonata! Pero tower lang ang gusto ko. Pinatikim lang. Ito yung nakakatakot sa timing ng SGD Omega. Once again, they're controlling all 3 lanes ng STI. Wala sila nakuha. The blue buff was stolen by SGD Omega and the red buff as well on Toshi. Hindi na nagbibiro. Kenji gets the catch here on Lembot. Fortunately for him, meron siyang Purify. Pero that is gonna be the trade-off na makukuha ng STI dito. SGD Omega, wala sila nakuha kill pero they got the resource lead. Ang sakit nito kasi si Nixon, nilalayuan niya si Johet. Bala ka dyan. Bahala ka dyan. Kasi kung lalapit siya, itatapag din naman siya. Wala kang choice eh. Pero nakagat nila dito itong si Kenji. Kenji caught off guard. He's gonna die sa may kamay ng 4 or 3 sa side ng STI. Pero another arrow na naman. Again, counted yun. Yep. Counted yun. Drop yun. Yung flame shot dito ni Heat na gamit na niya. So the Rafaela, wala silang flame shot dito. Lord nakabang, pero naka-retry. And the Rumen on Blast will be casted by the Lolita. Asan yung follow-up damage? There you go. Mapapatay nila si Rafaela dito. Pero na-carry! I mean, the Kimi was taking down by the Jawhead. Nice look in by the Jawhead dito. And Dogman, mapapatay din. Selena was taken down by the Granger. Actually, hindi pa nga nag-flicker si Haji rito. Ginamit niya ejector para makapasok dun sa loob ng third L. Pero mapapatay si Grok. Pero that will mean the 4 deaths on the side of STI. Kita mo naman yung trade-off, Kuya Midnight. 4 para sa 2 support ng SGD Omega. This is what you call sacrifice for your cores. And napaka-effective na ginagawa na at ginagampanan ng SGD Omega yung mga ganong position, yung mga ganong role. And it seems like lembot ng lelembot talaga dito sa mga line-up ng SGD Omega. The arrow, di siya naman dito, pero na-face stick siya ng STI. They know that Jawhead is there. So SGD Omega, they will immediately transition towards the bottom lane. Pero syempre, bago nilang kunin yung total sa may baba, Lito Wanderer muna. Kailangan pinapatay yung mga repolyo na yan. Yeah, hindi. Kasi makakatulong din yan eh, sa teamfight nyo eh. Guys, ang laki niyan, 2% HP and mana per second yan. 2%! Yeah. Para kami blue buff niyan, di ba? Kayang-kaya na nang magtagal sa isang teamfight. Yeah. And ang lakas na ng ambag niya, kumbaga mas parang magiging malakas pa nga yung kanya kaysa kay Uranus eh. Grabe naman si Toshi, nasa kanya na lahat. Red, blue, Lito, Crab. Lahat na ng kulay nasa kanya. Lahat na ng kulay. May mga nagtatanong bakit daw violet yung buff na nakalagay sa mapa. Pinagsama kasi yung red tsaka blue. So violet yung labas nun. Kaya violet yung kulay niya. Pero ito, mukhang pulahan si Dogman and that will be a mega kill on this Granger Toshi. Sa kanyang kill na yun. So 2 Sonata, isang flame shot. Able to take down the Selena on the side of STI. Ito yung mga nireklamo ng players natin. Nixon in the middle lane. Muntik mahuli dito. Pero UG is on the front lines. Ang sakit ng damage ni Toshi. Mind you, that was without the red buff proc. Wala pa yung red buff. Wala pa yun. So, partida pa na wala pa yung red buff. Ang hilap din kasi sa lineup ng STI dito, they have 2 needy, they have marksman. Yeah. They have 2 needy nakit. Nixu, walang makunat sa 4 ladies and gentlemen. And that is the Uranus down on the side of STI. This will make SGD Omega's push much, much easier. So ito yung gamble na ginawa ng STI upon picking Uranus. Lahat ng lanes nila na show dito ng SGD Omega. And I think it is safe to say na SGD ang may control sa mapa, ang may control sa buff. And probably, hindi na tayo magtataka kung makukuha pa nila yung Lord. And masyado silang pinapasok na rin dito ng SGD Omega kasi alam nila na alam nila na makunat na sila. They have all the right na harapan dito yung STI. And STI, alam na SGD Omega kung nasan sila. Nasa base lang sila. Alam nilang hindi makakalabas dito yung STI. And they have control ng the map. Free sila mag-roam, free sila mag-farm. Wala silang problemahin na may mapipick up sa kanila kasi bantay sarado nung 2 nilang tank. Exactly. This is the result of pushing all 3 lanes. You have every information in the world
for you to utilize. And SGD Omega, nakita natin kanina, si Haji lang yung nasa harap while the Granger farmed the entire map. Damage output kulang pa para mapatay si Dokmen dito, pero Toshi receiving so much damage as well. So kailangan muna nila mag-back off. Safety play muna from the Dragons. Yeah, actually, ang ganda nung saludo ni Lord ng barrier Yeah. sa may Dead Zone natin in the Rhapsody na kapag hinarapan mo talaga si Granger, yun yung magiging problema mo. Kapag harap mo, ang kaharap mo is Lolita. Kaso, hanggang ganun na lang ba yung mabibigay dito ng STI? Only to protect. Wala na silang offensive na plays na magagawa dito. They are bound to defend na lang eh. Grabe. Tingnan mo si Toshi. Feeling ko magta-transform na to eh. Alam mo kung magiging apat lang, kung pwede lang apat yung buff mo, na kay Toshi ng lahat. Apat na rin, no? Apat pa rin. Master of all elements. Pero Grabe. ito, systematic approach by SGD Omega. Again, hindi nila pinapalabas yung minion wave. Hindi nga lumalagpas dun sa mga batuhan. They're waiting for the Lord. 25 seconds on the timer. SGD Omega, they're waiting for STI to make a mistake. Dalawa lang hinihintay nila, yung mali ng STI at yung Lord. Yeah, kung yung makakahanap sila ng mistake para sa side ng STI dito, kung makakahanap ng mistake dito yung STI against SGD Omega, hindi pa rin sila makakabawi agad-agad eh. Hindi ganun kabilis yung... Hindi ganun kabilis. Resurrecting Sabihin natin manakaw soon. nila dito yung Lord, magkakaroon lang sila ng time at least para makahinga para sa side ng STI, but not at all na makaka-comeback sila. Siguro mga 3 Lord pa yung kailangan nilang nakawin, enable, para ma-flip yung game natin to their side for the STI. Pero kita mo yung ginagawa dito ni Kenji and Neto, ni HGC, talaga, ni Hayes, talaga binabantayan lang nila eh. O sige, mag-lord na kayo dyan. Kaya na namin to. This is the beauty of the double fighter setup. Talagang kaya mong i-hold yung mga lanes kahit wala yung tank. Tinutulungan lang nila si Toshi securing his farm and his objective taking. Yung dalawa, bahala sila sa buhay nila. It's Haji and Kenji versus STI. And SGD Omega, they're playing 3 heroes alongside Toshi. Yeah, nakakatawa dito is talagang kinukulong nila dito yung STI sa loob ng base nila. STI, knowing na wala silang alam kung nasaan dito yung SGD Omega, or sabihin natin na hindi na nila talaga makukuha yung kanilang mga buff, hindi na nila makakuha yung farm na gusto sana nila. Diba, bawal lumabas talaga. Bawal lumabas eh. Yun nga yung maganda na ginagawa ni Hayes. Pinaharangan. Bawal lumabas, bawal pumasok. Diyan lang kayo. Feeling ko kumunot na ng coach nila eh. Umabot yung wave sa may top lane, dun sa may bandang green buff. Pero ito na, nasa harap na yung Lord once again, STI. Facing defeat here against SGD Omega on the face of Oh, defeat. Pero the bigger napang wild napasok card! from Kenji, pero wala pang follow-up. And ito, pinabalik si Lord. It's the Lolita. Hindi ka makakasana ng uminom na sige. Naman ng bala from the Granger. The Lord is blocked towards the tower of STI. Pero low the damage output of the carry and Kimi. Medyo mataas pa rin. Pero low Kenji. Objective gaming. Again, Objective lang. objective gaming lang talaga ang gusto ni Kenji. Yeah, walang magawa na dito yung STI. Kasi once na pumasok ka na talaga, napakaganda din nung Flicker Wild Charge. Parang pangalawang beses na natin nakita yung Flicker Wild Charge na yan. Pangalawang team na gumamit ng Flicker Wild Charge. And go, hindi nila na-burst down agad. Duguan naman yung STI. And that's gonna be a monster kill with a Rhapsody. Kinantahan, tinugtugan ni Toshi. Etong si Selena. Grabe. Namatay siya dun. Kinantahan ka na. Tinugtugan ka Tinugtugan na. ka pa. Binaril ka pa. Oo nga eh. Napakasakit naman nun. Masyado ka na in love dun sa bosses dito. Grabe. Ito. Ops, grabe. Binaril. Binaril yung damo. Binaril. Ano, bumanse. Yung Grabe, dito, grabe. medyo Tinamaan. malaki naman yung damage output ni Kimi. And this is still the scary thing about STI's lineup. Scaling pa rin yung heroes nila dito. Kapag umabot pa tayo ng 16, 17, 18 minutes, tumataas pa yung DPS ng STI. So there's still a glimmer of hope for STI. They just need to hold. Yeah. You know, Kuya Midnight, I don't see na yung parang importance ng isang Selena at this state of the game. Kasi kung hindi na talaga tumatama yung arrow mo, or if ever tumama, kaya-kaya na lang mag-survive. Kasi hindi mo naman Oo nga, sinusustain, hindi mo naman din Oh, Dokmen! napapasukan. On the top lane, nakuhuli siya ni Kenji rito. It's the show. And look at the damage output of the Grabe, Granger. nakauwi. Sobrang sakit. And tower lock na nga ba? Ang gusto na SGD Omega rito. They want to claim the 2-0 sweep. Pero STI, they will hold. They cannot hold. And SGD Omega, they take the second game of this series in a dominant fashion.